king unifier, and now it's denied. So if you can just elaborate a little bit on that. Should I answer now or after some? Yeah, please. Thank you for the question. I suppose you mean the agreement, Claudius Popov, and that's true that the debt of Yugoslavia and Greece was taken by Bulgaria, and this was the usual practice during this time after annexation. So it was a preemptive annexation that Bulgaria performed, and that Germany agreed to just neutrally accept. It was expected the land to become Bulgarian after the war, and there's no question about that. Even this, the national debt is evidence for that. No. I'm sorry. Not sure. There's another Probably one other. the economist here could help, or Yeah. Angel. It's not on. Okay. Hi, Aviv. So I posed the question, and probably it will stay for the discussion at the end of the day, because it's to Shlomo Shaltiel, and I see that he's in the discussion, so I'll just move to Hebrew, so to be easier to Shlomo to understand. אמרת וראינו שכמו שנאמר גם בפרלמנט האירופאי, לא, עכשיו זו השאלה. ראינו בהרצאה שלך שכמו שנאמר בפרלמנט האירופאי, היה חושך, אבל היו גם הרבה קרנות של תקווה ושל אור, ואתה הזכרת שני גורמים מאוד מרכזיים שהשפיעו אולי על ההחלטה של הממשלה, של פילוב, של המלך, בעניין של הגירוש, הכנסייה והפרלמנט, מה שקרה בפרלמנט. ואולי בסוף היום, כשיהיה לנו יותר זמן בדיון, אני ארצה שתעצור קצת על מה שאתה חושב, ובמחקר שלך עולה, על הרגע המסוים שאתה מזהה כקריטית בשינוי הזה של ההחלטה, שהדברים הופכים, כי אנחנו רואים שהתנגדות של הכנסייה למשל הייתה כבר מ-39 ומ-40 מהדיונים של חוק להגנת האומה, ומה קרה בדיוק אז שהדברים התהפכו אצל הממשל ואצל המלך, כנראה, אנחנו עוד נדסקס אולי על זה בהרחבה, וגם למה זה קרה לגבי יהודי בולגריה, ולמה זה לא קרה לגבי שאר היהודים שבאותו זמן ישבו עצורים בבלגויבגרד, בדופניצה ובסקופיה. אבל עכשיו בטח לא יהיה לך זמן, אם תוכל להתייחס בסוף היום בדיון. Okay, so thank you. And one other short, very short question. Yeah. I want to go back to Shlomo as well. One very quick comment is his moving statement at the end of what child experiences when put under this constant ignorant attack at a little boy on that tram. That some hated him and some protected him is also important, but it is also a whole new area of research to focus on the children. Now, one last question for you. Is the ambassador to whom you referred, is that Atanasov in Paris? When the French, when the Bulgarian citizens in Paris were sent down to Sofia in one train, that was against orders, and like Kiyune Sugihara and other diplomats who did those things. But is that the name of the ambassador you're referring to? I don't know, but it would help me a lot to know.
ברשותכם אני אענה בעברית. אתחיל מהסוף. זה לא היה התנסוף. אני מכיר את התכתובת בין הקונסול הבולגרי בפריס, שפעם אחר פעם במשך 5 פעמים ביקש ממשרד החוץ הבולגרי לאפשר ליהודים, תושבי צרפת, אבל אזרחי בולגריה כשרים, חלקם לחמו במלחמות, בעלי תארים למיניהם, ופרסים וכו' וכו', שהם רוצים לחזור. והוא אפילו נימק זאת בכך שיהודים, תושבי פריס, תושבי צרפת, אבל בעלי אזרחות ספרדית, פורטוגזית ואיטלקית, מורשים כולם לחזור לארצותיהם, ורק יהודי בולגריה אינם מורשים. לגבי החלק הראשון של שאלתך, כנראה שלא הייתי מספיק ברור, או שלא הובנתי, אבל כשעליתי לחשמלית, אני לא הותקפתי. להפך, הבולגרי המבוגר פנה אליי, אתה לא צריך לענוד את זה. אנחנו לא רוצים אפליה בנוסח הזה. והאנשים בסביבה שאמרו דע, אישרו את דבריו. לא צריכים את זה. לא רוצים אתכם מופלים. תודה רבה. I'll just say one remark for Stephen regarding your comparison with the Warsaw Ghetto. I think that it is not the right thing because the issue of ghettos, as I've written in a whole study, is that there was never a decision about what ghettos should look like. And the issue that came up recently from Germany was the issue of compensation for people in open ghettos in Romania and Bulgaria, because Germany took responsibility from September 1941 for those countries. And you don't have clear open ghettos like you have open ghettos in Poland in the first years. So, and ghettos is not something where we have a clear decree from the German side. It is a phenomenon that emerged. And in Germany, according to the legal procedures that they have, it wasn't clear how to deal with people who were in Romania and Bulgaria in something that is similar. So we had to define it. We had to define what are open ghettos for the Germans today. Right? And so we have to differentiate between what are ghettos in the historical meaning and what are ghettos for legal purposes. And in this case, it was where people were concentrated, and there were basic things that can be compared to a ghetto situation. So I wouldn't take here, I wouldn't compare it with the Warsaw Ghetto. Warsaw Ghetto was not the first ghetto to be established. It has its special features, and there were open ghettos in Poland too. So I would leave out the comparison and relate only to the concentration of Jews in the various places throughout Bulgaria. But we are 10 minutes behind the beginning of the break that you're all waiting for. Before we go upstairs, I just want to mention that the enormous contribution to organizing this conference from our staff, especially Merav, Lilach, Karen, and all around, and also the design of the program, which is very nice, I think, and all done under enormous pressure in the last minutes. So thank you again for that. And as Bombatsur said, ochel kadima ochel.